So, what is function? Okay, now yawagu code baritu alla, there is always a step to write a better code. Okay, so like better code, like if there is any repetitive task, what we did, we used loops. Okay, let's say this is your bunch of code. But ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಏನೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲೂಪ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್, ಯು ರೋಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ and you made it a loop. Okay, but now the issue is like after few like bunch of code, mat either in ide alla ide piece of code that I still again want it here. Okay, so now mat en ಮಾಡಬಹುದು, now again I want to write the same thing here and I'll again make this code. Let's say iden ide alla, this is used multiple times, like e bunch of code en ide alla multiple times use ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So instead of like writing like not just loop, if there is again some piece of code which is being used multiple times, okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು like a function name will give. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಆ piece of code run ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we'll just call that function and that piece of code will work. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, basically we are trying to optimize our code. Okay, so in function there are two types of function. One is the inbuilt function, which we have still now doing like print function agirbeku, like input function. These are all the functions yav now already discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. These are inbuilt. ಏನಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, already system ದಾಗ present ಇದೆ, they have been written by someone. One is what, the other one is user defined ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ print function ಗೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುದಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಡಾಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಶ್ರೀ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾ ಶ್ರೀ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Clear? Okay, let's see that. So let's say I want to print like three statements. So let's say print name, like I'll say Shri. I'll duplicate this, and for the second line I'll write my age as like something, let's say 24, something like this. Place like again say what, XYZ, something like that. Okay, ಈ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. Okay, so that time what I can do is, instead of again writing this multiple times like this, copying and pasting it, like instead of copying this code and pasting it below, like let me do that this also. Let's say here I'm creating a string a equal to name, something like this. I'm basically writing some bunch of code. Adayikle mat either piece of code ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, I want it again to be used here. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, like when you are going to use the same piece of code again and again, what you can do, you can put this bunch of code in a function. Okay, so I'll ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ, so I'll simply say tab and I'll give this. So first of all I'll go here, I'll say enter. So while creating a function, we have to name the like define it. So for that I'm writing def. Adayidkule ee function ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ print details, and I'll just give colon, this parenthesis and this. Okay, so ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, I have created a function def is nothing but defining it. I am giving the function name, ನಮ್ಮ function ಹೆಸರು ಏನು, print details. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು in ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. So what is the syntax of the for creating the function? The syntax for creating is, the function is, you have to first write def, that is nothing but you are defining it. The function name, okay, that will be giving here parenthesis colon and the code which you want to work for this particular function. Okay, so if I just run it, will it work right now? Illa, ಏನು work ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because
ನೀವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅವಾಗ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ and let me take this print details as control C and let me say print details here. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರ ಒಳಗಿನ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, ಯು ಸಿ now it is work, automatically it got printed. Now if I just repeat it, like after doing bunch of calculation, like let's say here now sub calculation ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು 2 + 3, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಏನಾರ bunch of code ಇದೆ, like let's say 2 greater than 8. So similar types print ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನಾರ piece of code ಇದೆ which run, and again I want to do the same code, like I want to do the same thing what I have done here. For that thing I will simply copy this function name again, I'll say enter and I'll print it here. And if I run it, so if you see, okay, let me give in this code print empty line always. Okay, and if I run it, starting go empty line ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ empty line, ಎಂಡಿಂಗ್ empty line. So if I run it, so if you see, ಈ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಕಡೆ, ಆದಾಯ್ತು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿತು. ಓಕೆ, ಆದಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಆದಾಯ್ತು ಯು ಆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಏನಿತ್ತು, 2 + 3 5, 2 greater than 8 ಫಾಲ್ಸ್. ಇದಾಯ್ತು. ಇದಾಯ್ತು ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ ಇದ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ ಇದ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಆ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ came here. So I need like e code mat repeat like it just saved me from writing that repeated code. Clear? Okay, so actual working hegagatte. So let's try to do a calculator and understand how this will work. Calculator. So calculator create madak nodona. Okay, so adakke en madonu, first now we have to create how many functions, let's say 4 functions we have to create. One, def add. Okay, this is the first function. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು, it will print, let's say what will print. So variable hang toli illen togole, like okay, let me take the data from, let me start it like this. So I'll take num1 equal to int input. Okay, input, enter number 1. Okay, space bar. Then ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, number 2 equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ int ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, input enter number 2. Okay, ಆದಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಫ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಫ್ my operator ಅವರು ಆಪರೇಟರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, what I'll do add. So I'll call the add function. Okay, but add function is presently illa, so that's why it's throwing an error. So if you see add is not defined, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ def add ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, add ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದೀಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆರಸ್ ಇನ್ add ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಏನೇನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, add function will work only in this square bracket, like
Why this? Okay. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಈಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಯು ಡೇಟಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ reachable, like either ಇದಿಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ that's what we have to make. We have to link this number 1 and number 2 to this add. ಸೊ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋನು? ಈಗ add ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, number 1 and number 2 ಪಾಸ್ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ number 1 and number 2. okay, so ಏನಾಯ್ತು ಇದ? what happened here? let's say you took the input. okay, ಈ ಡೇಟಾ ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ನಂಬರ್ 1 ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ arguments. okay, but if you see this is empty, inside the parenthesis enu illa, so that's why it's not accepting anything. So this will give you error. okay, ya error kodutte? Zero positional argument anta enaru error kodutte. okay, if you see okay, let me just clear this and I'll first write pass. okay, e error en kottu indentation error kottidru. yake? because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗೇವ್ ದಟ್. ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಂಬರ್ 1 1, ನಂಬರ್ 2 2, and I'll say plus. so if you see with base 10 invalid, okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರರ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರರ್. why value error? because we are trying to convert plus symbol to a integer which is not possible. so first of all ಈ ಎರರ್ ಅನ್ನ ನಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾ ಈ ಎರರ್ ತೆಗೆದ್ನೆ. okay, so let me run once again. ಈಗ ನಂಬರ್ 1 2 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ 1 4 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. okay, so if you see now we got which error? type error. ಈ ಎರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? add. ಇದು add ಏನಿದೆ? this function takes 0 positional arguments. is it true? yes, because there is nothing inside this, but 2 were given ಅಂದ್ರೆ ನೀವು add values ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ add values ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ add values ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ n1 n2. so now if I run it, so let's say number 1 I'll enter as 2 5 plus. okay, if you see ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ this successfully ran, ಏನು ಎರರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೈಕ್ we didn't get any answer. ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ರಿಂಟ್ n1 plus n2. okay, so these are the two data we have to print. Harish, you can be on mute. okay, so ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, so ಈಗ I again number as 5 and 8 and ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. so if we see 13 is printed. so ಹೇಗಾಯ್ತು? did you get it how it worked? yes, did you get it? so number 1 input ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾ 5 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು 2 ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು. this went to number 1, 2 went in number 2, and from this I linked it to number 1, and this I linked to number 2. so I passed it here. I called which? add function. so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it goes back to add function. so from here it goes back here. it checks for n1 and n2. so ಈ number 1 number 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, these datas are also going here. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? it will simply print n1 plus n2. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ it will give that. clear? okay, cool. so let's quickly try to do other functions also. so other functions ಏನಿದೆ? so I'll just duplicate this. so this one I'll change it as subtract. This one I'll change it as multi, and this one I'll change it as divide alla div anta change ಮಾಡ್ತೀನಿ. div. okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? okay, let me give space bar, space bar, space bar. okay, sub ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ? subtract ಆಗಬೇಕಿದೆ. okay, Harish, can you be on mute?
Just 1 second. Let me. So ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ n1 by n2 ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಸಾರಿ, ಮಲ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿದೆ n2, ಡಿವೈಡ್ ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿದೆ ಸ್ಲಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಇದ್ ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ನಾ ಇಫ್ ದಾಗ ಕರಿಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲ್ಸ್ if. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಎಲ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್, ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ OPR operator. Okay, so it change ಮಾಡೋಣ. By example, I'll change it to minus. This I'll change it to into, and this I'll change it to slash. So I have to also change what, the name sub ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಇದೆ. Control C, I'll change the multi here. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ date. Control C, I'll say date. Yeah. So let me give space bar so it looks good. As the okay, so based on the condition, a function call ಮಾಡುತ್ತೆ. add function call ಮಾಡಿದ್ರೆ it will go to addition and it will print n1 plus n2. sub call ಮಾಡಿದ್ರೆ n1 minus n2, so it will just call. Okay, and now if I just run this, num1 let's say 5, let's say minus sorry, ಯಾಕೋ ನಾ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, number 2. Okay, then operator I have to do, or what I can do is I'll shift this up. So first we'll give operator and then we'll ask for number 2. So ಈಗ run ಮಾಡ್ರಿ, enter number 1. Let's say number 1 is 8. This operator, let's say minus. Then what I'll do, let's say 4. So automatically it gave me 4. How it gave me 4? It went to subtract and it do this. Yeah. So idashte illa, ಈಗ ನಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So directly I can use add. I can say 8,7. So it'll run madre 15. I can use directly multiply here also. Multi let's say 9,8, 72. Clear? So ಇದು just one line of code. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ bunch of line, ಬೇರೆ ಬೇರೆ multiple lines of code ನಾವು for loop ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ by calling that function name ಅದೆಲ್ಲ bunch of code ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ run ಆಗುತ್ತೆ, and then we'll get the output. Clear? Clear with the functions concept? Yes. So this is how function works. Okay. That's it. Like, but here are few additional points. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಭಾಳ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್. I'll just, okay, let me just update it quickly. I'll just Control C, Control V, Control V, and let me just change this. Okay. Again, this is going to return the values. Adar artha enu? Let's say when I call this function add num1, num2, idava call ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. So it will add, let's say 5 and 7 is passed to this. So 5 plus 7 is how much? 12. Am I right? So 12 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ print ಆಗಲ್ಲ, ಇದು return ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ return ಆಗುತ್ತೆ? Where it was called. So it was called here. So here 12 is returned. Now ಈ place ದಾಗ ಏನ್ imagine ಮಾಡ್ಬೋದು? 12 imagine ಮಾಡ್ಬೋದು. But here there is nothing, no print command, no variable, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will nothing be displayed. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, let's first store in variable and then try to print it. So let me just store it in, let's say variable 1, var1 equal to whatever is the value that we are getting from this function, that is n1 plus n2.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು var 1. Okay, so similarly I'll do for rest of them. So ಏನಲ್ಲಿದೆ, so I have sub, I have multi, I have div. So for all I'll say var equal to, okay, and one by one I'll change all. So this will be 2, this will be 3, and this will be 4. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ print ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು, so that we can see the display. So I'll say enter and I'll say print. What I have to print now? Var, the output var. Okay, so that's it. Now here I have to just update it one by one separately. var 2, var 3, and var 4. Okay, now if I run this, enter number 1, let's say 8, enter operator, let's say divide, and number 2 is, let's say 4. So if you see 4.0 is the operator. Hey, work aatu, did you get it? So when I say divide div, so 8 pass madite, num 1 ದಾಗ ಏನಿತ್ತು 8, num 2 ದಾಗ ಏನಿತ್ತು 2. So this it goes to divide function. So ಇಲ್ಲಿದೆ divide function, ಈ divide ದಾಗ 8,2 ಇಲ್ಲಿ pass ಆತು. So it just divided and then it returned the value. So ಏನು value ಇದೆಲ್ಲ 4, that is returned. So ಏನಾಯ್ತು, ಈ place ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, now let's imagine the answer now came as 4. This 4 is then stored in the variable and then we just print it. Clear? Okay, so I hope idella clear ide. So if I just run it, everything will work as it is still fine. Clear with the return concept? Okay, cool. So let's see what else we have here. Okay, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. Okay, we are passing all the arguments and we are doing. Okay, good. ಈಗ just what I'll do, so we'll just try to create a game now today. So what will be our game? Let's say our game is tic-tac-toe. Okay, this will be our game that we'll be creating for today. Okay, so tic-tac-toe game ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ, like what will be our, so this is again GUI ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, it is just again with the help of normal display. So num first ಹೇಗ್ display ಆಗಬೇಕು, empty board display ಆಗಬೇಕು. So let's say we want to display it like this. Okay, ಹಿಂಗ್ display ಮಾಡೋಣ. Okay, ಹಿಂಗ್ display ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we'll take the input from the user, enter any one number. Let's say he entered 1. ಆ 1 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, we'll just update this and here we'll display it as X. Okay, then again we'll ask for the second player to enter the input. Let's say he entered 4, this fellow entered 1. Okay, this fellow entered 1, this fellow entered 4. So next hang display agಬೇಕು ನಮಗೆ. So again we have to display our like this. I'm writing it a bit fast. So 1 2 3 4 now will enter man. Then again we ask for input, so we keep on displaying this board. Clear? So we'll just try to do like this tic-tac-toe. Okay, so first others like ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, first na either board ಅನ್ನ display ಮಾಡೋಣ. So let's first write the steps what all we have to do and then we will see. So first what we have to do is, let me give the multi-line comment. Okay, this is multi-line comment. So idrag first na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, display board. Okay, I'm just writing what all I have to do. Then what I have to do, update the board. Okay, update board ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, update board is nothing but take the input from player, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಾಗೆ. ಮತ್ change player. Okay, change player ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ, before changing player what I have to do, ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಐ ಸೇ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, check win, then change player and then repeat it all. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, I'll say repeat this below thing. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ I have to just simply display. So I'll just do print command related ಏನಾರ ಇರಬೇಕು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 0 ಹಿಂಗ್ ಏನಾರ 1 ಏನಾರ ಮಾಡ್ರೆ I can do like this. So this is just an example. So this is how we'll be updated. Check when ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ we have to use the if condition and we have to check what we have to check for row plus we have to check for column plus what we have to check for diagonal. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾನೆ x ಇರ್ತಾನೆ. Okay, if it is player x we have to convert it to ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾನ equal to o. If o ಇದ್ರೆ ಏನ ಇರ್ತಾನೆ reverse or I can simply say reverse or reverse. Okay, this can be called as or. Okay, so this is how. So ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಬರದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತು ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ವಿನ್. ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. Then third one is what change player. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು we'll just switch player from one player to other player. So our concept we are trying to do it. Clear? So okay, yes, clear, right? Yes. So let's try to do the first function, that is display board. Control C. Let me take the code. I'll just say display board. ಈ display board ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು first of all function rule ಏನಿದೆ we can't have blank space, so I'll say display board. ಮತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫ್ ಬರಿಬೇಕು display board. Then what I have to say parenthesis colon. Okay, so display board ಆತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾಗ ಏನಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಪ್ರಿಂಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, I'm just going to do repeat. I'm going to remove this bar. Okay, so if you see now I have already created a display board function. So if I just run it, okay, ನಾ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll just call it and if you see it is display. Clear? Yeah, but the thing here is that whenever I call this display board, let's say user one enter ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Okay, so like we have to give a variable name or something so that it continuously changes. So if x ಬರೆದ್ರೆ x change ಆಗಬೇಕು. Okay, so we can't give it like this. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, so for that first let me first create some variables. So let's say this is actual board. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್, comma again one empty spaces, comma again one empty spaces. Okay, and now I am going to simply repeat it. Control C, Control C. Okay, okay, just 1 second, you will understand in a bit. Clear? Okay, so just one. Okay, so again ಮಾಡಿದ್ನೆ how many this I have created. ಇದೇನಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ದಾಗ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು. Okay, I could have created this in a single line. Just ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹಿಂಗ್ 3 ಲೈನ್ ದಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ತನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ನಾನು, I have just created how many places are there, what is the length of this board. Yeah, if I just check the length of the board, length of board,
So if I check it, it is 9. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದ್ರಾಗ 9 ಇವು ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ನಾವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ದಾಗೆಲ್ಲ that I'll give 0. And if I run it, okay, I'm checking len. I have to not check len. I have to simply display it. So notified. So it is just empty, then empty display. By chance, if I could have given here x, and if I do it here like this, x display. Okay, idella basic thing ide, idella now already discussed. So now again, Martini, instead of writing this statement like this, what I'm going to write is I'm going to write it in the below way. So now hege baritheni print. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ 0 ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, because I have updated back to 0. Let me run it again. Okay, this is giving me empty, so I'll just copy this and I can give here like this board 0 comma let's say ಈ quotation mark ಕೊಟ್ಟು ಈಗ straight line ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, next line the control V. Oh my god, why this is okay? Now what I'll do, I'll display this board 1, right? I want next index, right? Board 1 comma let's do board 2 also. It copy martin basic thing which is required, straight line. So idelle irbeku ille comma. Okay, and I'll just change this to 1 and this to 2. Okay, so this 2 is nothing but this, 1 is nothing but this. So idrag na enu value kotte. By example, let me see here, I'll give what underscore. Okay, and if I run this, e value nanak bad, I'll just delete this box. And if I run this, and if I run this, so if you see idu display aatu, em display aatu underscore. Ellind bartida underscore yakandre board 1 ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾ underscore ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ and if I run this again, so if you see there is only one underscore. ಇವು ಯಾರು ಇದ್ರಾಗ ಯಾಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್, here also underscore. Let me run this, run this, run this. So if you see, I got the first thing. So now ಈಗ ನಾ ಈಗ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ. So how can I change the value? I can simply write like this. Let's say, okay, let me remove this. Let me do it here itself below. ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so dictionary this list value ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this equal to what I'll say, let's say this is x. na id run manne amel again if I call this function now, if you see here, now we are able to change it with the same function display board, right? So other select na en madidne hing bariyukita idakku hing baradne. Okay, so I hope it's clear now why we are doing like this. ಈಗ I'll just simply repeat it. I don't want these statements, I'll remove these two. I'll just update this 0 1 2. This should be 3, this should be 4, this should be 5, this should be 6, 7, 8. Okay, and let me update this also. So I'll just control C and I'll update it here also. Okay, last line again bada yakandre last line empty ne chand kaantaiತಿ. So let me run once again all. Run. If you see, I had updated here x. So by chance na inare ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರದ್ನೆ, instead of this control C, if I write it control x ಬದಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾ underscore ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದು run ಮಾಡ್ರೆ, and if I call this function name again here down, so ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, it will give us empty space. Okay, so now what we are able to do, we are able to change the values inside. So we are able to update. Yeah, got it? So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, we just learned about function very quickly, because ಏನು ಇಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ whenever we call that function. And in that we discussed the
arguments. So how to pass the arguments. We add ತರ discuss ಮಾಡಿದ್ದು. We just started tic-tac-toe game. ಈ tic-tac-toe game ದಲ್ಲಿ ಏನು? We just created our first function. Okay, which is display board. In upcoming classes, what we'll do? We'll create all the rest of the functions. Check board is the next function. Function ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Check win is this third function, and change player will be our fourth function. Okay, so new ಎಲ್ಲ function ನಾವು ನಮ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, clear? Any doubts? Okay, cool. So yeah, then let's end it here. We'll catch up in next class and we'll complete our tic-tac-toe game. Okay, there are functions that few more concepts in there. We'll learn as we keep on doing the projects. Clear? Okay, cool. So yeah, bye.